Hello friends, welcome to my channel. Today's video it's for nurses who is looking for job in UK or Ireland. So one of my colleagues who is working here in Ireland, he's going to explain more about the differences between UK nursing job and Irish nursing. I would say he's the best person who can explain because he was trained there in UK and worked as a nurse there as well. Now he moved to Ireland, so he knows better. So before we go get into the video, if anybody is watching the channel for the first time, please subscribe and press the bell icon. Then you will get the notification every time when I upload my videos. And one more thing, if any of you feels this video is beneficial for you, please share it with your friends. And let's go and watch the video. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രോ കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ അറിയാത്ത, അതായത് നമുക്കുടെ ഭാഷ അറിയാത്ത ആർക്കെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. Hi, my name is Benjamin Dallas. I am a registered nurse in the Mater Hospital, but I am from England. So I know that there was a couple of questions that comparison compared to what English nursing is compared to Irish. I'd say there's not really a big difference. Obviously in England you have the NHS and over here you have the HSE. The NHS is kind of run, I say, slightly different. For me, I noticed a massive change in kind of salary. The salary in Ireland tends to be a lot more. I mean, for a starter wage for a newly qualified nurse in the UK, you'd be looking at about £23,000 a year, basic. So it's quite a big difference to the maybe 29,000-30,000 that you run in Ireland. It works in a similar way. You go up every year. You start off as a band 5 nurse, and that's what is classed as a registered nurse. And then you can move to a band 6, which is normally a sister or a charge nurse, which would be similar to C&M posts here. And then a band 7 is like a senior sister, which is kind of be like a matrony type. And just keeps going up and up. Band 8 would be like an A&P, Band 8 point A, point B, point C. There's just different points depending on what kind of areas you go into. For me, obviously, being British, I find it relatively easy in the UK. Obviously, getting a pin now is very easy, and kind of getting a pin in the island is very easy for me because they directly accepted the NMC, so it kind of only took me a couple of months. So I know it can be difficult for further overseas people, but I know that the process is pretty much the exact same as the NMBI. Like it's just the same. Like it, and it going through all the paperwork and all that stuff. And the salary kind of in Ireland every year we'll get the increment until the exact same. Yeah, same. So there's 12 points. I think there's 12 or 14 points in the salary. In England it's pretty much similar to here, and you go up every year. The only difference in the UK is you have to have pass your your checkup every year. What's that? When you sit down with your manager and you have a meeting. Right. You have to do that. So that has to be physically filed to HR before they'll give you your increment. But it's the same. It's very Is similar. it for every year in UK we have to do it? Yeah, every year you have to have like a progress report, I suppose what it is, and just make sure that you're doing well, keeping up to blah blah, plan your things for the year. But then that's when but it's very easy. They do it on time every year, and they normally do it around a month before you do your increment, so it's done and submitted. So and for the band, like do we need to do any course prior to get the? No, so bands. So England is very much about training. So but they're very much about you progressing fast. So for band 5 it's just your degree, and that's everybody starts on that, and you work your way up on that one. Band 6 is a sister post, but you can apply, like you could be in the job 5 months and apply for a sister's post and get it. You don't have to have any extra courses or like it's not like here you don't have to have your
postgrad or anything like that. Now, it might help you, but you don't have to have it. Like, you just have to show Okay. up well on interview, you know. Stuff like that. And for the PR and the citizenship, how long? Do you know anything about that? Like, in UK? So for the again, overseas? I kind of, I'm not really sure, because again, I didn't do that here because Okay. we're so close to each Yeah, other. We yeah, don't yeah. really have to do it. But I think from what I've heard from people I've worked with in the UK, it's pretty much the exact same. Same. Like, it's the same Okay, as so Ireland. I Like, think here it's once we are 5 years completed, then we can apply for the PR, the citizenship. Yeah. Yeah, So. I think it's It's between 4 and 5 years 5, in the UK okay. as well. Like, I don't think it's. Okay, and then the living cost there So it compared. depends really where you live. Okay. So like, I mean, it's pretty much like, so I would class, the way I look at it is Dublin is like London. It's very high. Okay. Everything's very high cost. Everything's. But in England, if you were to work in Dublin, you get a living wage cost. So you get a supplement on your wage for living in a high rented area. So it's just London, but Okay. they supplement your wage. They boost it by maybe €5,000, £5,000 a year. Okay. You get it extra because they know that you live there, and the cost of living is higher. Okay. But if you're looking at a And then for the working hours, is that the exact same? exact same, Is it? exact same. So it's 39 hours a week. Okay. And it's the exact same, 3 and 4, And 3, 3, 3. They need to do 13 hours or 12 hours shift there? It's the same. It's the same, yeah. Same, 13 Okay. hours. Well, but like, again, it depends. That's most NHS trusts is the same, 7:30 to 8:30. Okay. And the nursing job as well is the exact same, like for the all this. Yeah, so pretty much like you have, so the responsibilities are pretty equal. But the only difference is in the UK is you have a lot of you have HCAs, and so we have carers here, but the HCAs in the UK will do all the observations. They do blood sugars, they do roundings, they do you know what I mean? They do catheter changes, so they can take a lot. They can help you with a lot of Okay. stress as well. Okay. Particularly emergency department nursing can be different because in the UK there's a time limit, so a patient has to be seen and diagnosed, treated, and either admitted to the hospital or discharged within 4.5 hours. Okay. And if that doesn't happen, the hospital gets fined. Okay. So everything's moving a lot faster. So there's not an list waiting around for 10 hours to be Okay. seen and all that lot. Everything's really fast and constant. So you kind of need the HCAs to be able to do the smaller jobs so that you're able to continuously do the ongoing jobs. But the rest of it, ward nursing, it's the same. There'd be a lot more AMPs in England, so there's a lot more advancement to AMPs, and they cover a lot of the doctor's shifts. There's AMPs are pretty much in charge of the hospital at night time, so they do all their ordering, and they do. Yeah. They do all they'll come and see if you've got a problem. They'll come and see the patient. They'll prescribe them stuff. Instead of calling the house doctor. And for the IV cannulations and stuff like is that the doctors or the You're right. sorry, yeah. Yeah. So in the emergency department, nurses do pretty much everything the same as we do here. IV cannulation, stuff like that. On the ward, depends on what ward you're on. So if it's an acute setting, if it's something like HD, that's again. But you can ask, your normal surgical medical wards, they might not have that. So what about the nursing in UK and the Ireland? Just the difference between course duration. The course duration. Yeah. Okay, so the course duration is less in the UK. So it is only 3 years, Okay. whereas in Ireland it's 4 years. Oh. The difference is though in the UK you work continuously through the 3 years. So my course I only got 2 weeks off for Christmas, 2 weeks off for summer, 2 weeks off for Easter. So you only get 6 weeks off in the whole year. So you work continuously like a full job. Whereas I think here in Ireland you get the full summer holidays, the full 2 months or whatever it is off. So it's a bit different in that. And also your placements are a bit different. You do a lot of placements in the UK. You do them constantly, and you're also I suppose you're asked to do more from the beginning, from earlier on through the course. But yeah, I'm very happy that I got my training in the UK, should we say. It was a very good training. Okay. So, but the workways for the beginners, the salary is higher in Ireland, isn't it? Yeah. Yeah. So I'd say, like I said before, so £23,000 I think equates to about
26,000 euros. And then in Ireland, I think it's like 29,000 euros. So it's about 5,000 euros more than what it is over there. So, yeah. Okay, thank you so much, Ben. Thanks for your time. You're very welcome. Bye. ഹലോ, അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ? ബിഗിനേഴ്സിന് സാലറി അയർലൻഡിലാണ് കൂടുതൽ, അറൗണ്ട് 29,000-30,000 അടുത്തുണ്ടാവും ബിഗിനേഴ്സിന്. പക്ഷേ UK £23, അതായത് 25,000 അടുത്ത്, 26,000 അടുത്താണ്. ഒരു 5,000 യൂറോയുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും, പക്ഷെ ഇവിടെ അത്രയും ഇല്ലെന്നാണ് അങ്ങേര് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തുട്ടാണ്, പിന്നെ ലിവിങ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും അത് ഡിപ്പെൻസ് നമ്മൾ ഏത് ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്. പിന്നെ അവിടെ UK ഇപ്പം ലണ്ടൻ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഫണ്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് £5,000 വെച്ചിട്ട് ഇയർലി ഒരു ഫണ്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾക്കൊന്ന് നമ്മുടെ എന്താ പറയണേ, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലിവിങ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ PR UK PR എടുത്തിട്ടാണ് സിറ്റിസൺ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ 5 years, അയർലൻഡിൽ 5 years കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇമിഗ്രേഷനിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യില്ലേ ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ, ആ ഡേറ്റ് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ 5 years കംപ്ലീറ്റ്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ പോണതിൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പ് മൈനസ് അവർ ചെയ്യും. എക്സിറ്റ് അടിക്കുന്നത് ആ ഡേയ്സ്, അതല്ലാതെ 5 days, അതായത് 5 years കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നേരത്തെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോവിഡ് കാരണം കുറച്ച് ഡിലേ ആവുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ PR എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണുള്ളൂ. UK പക്ഷെ PR ഉണ്ട്. PR എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റിസൺ ആവാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ 5 ആണോ എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ കോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാലോ. ഇവിടെ പക്ഷെ അയർലൻഡിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് നഴ്സിങ്ങിന് കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ UK ഉണ്ട്. 3 years ഉള്ളൂ. അവർക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്തതും കൊണ്ട് അവർക്കുടെ കോഴ്സ് പെട്ടെന്ന് കഴിയും. പക്ഷെ കോഴ്സ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്തുട്ടാണ്, അപ്പോൾ ഏകദേശം അത്രയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ സാലറിയുടെ ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് 23, പിന്നെ ഓരോ വർഷവും ഇയർലി നമുക്ക് €1 വെച്ചിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട്. അപ് ടു 15 years ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അതോ 20 years, 15 years ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൂടുന്നില്ല. പിന്നെ സീനിയർ നേഴ്സ് എന്നുള്ള ഇതിൽ 20 years എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് പിന്നെ അങ്ങ് കയറുകയാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. അത് ഇവിടെയൊക്കെ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ അതായത് 4-3 അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം ഈ വീക്ക് 4 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് 3 അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റിൽ. പക്ഷേ HSCയിൽ നമുക്ക് 39 hours ചെയ്താൽ മതി. അതായത് 3 long ഡേയും ഒരു 4 day ഷിഫ്റ്റും. അത് 13 hours ഷിഫ്റ്റാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് 12 hourൻ്റെയാണ് പേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. 1 hour ബ്രേക്ക്. അത് ഡിപ്പെൻസ് ഏതൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലാണെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ മിക്കയിടത്തും തന്നെ 13 hours നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത 12 hours. പക്ഷെ നൈറ്റിൽ അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആദ്യം 12 hour ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 11 hours ആണ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാറുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നണത് അവർ 12 അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയണ കേട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല 12 hours ആണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ക്ലൈമറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സാക്ട് സെയിം ആണ്. പിന്നെ സ്പൗസിൻ്റെ ജോലി, ആദ്യം ഇവിടെ അയർലൻഡിൽ സ്പൗസിന് ജോലി കിട്ടൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് 4 ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇവർ അതുവരത്തേക്കിന്. പക്ഷേ ഇപ്പം സ്പൗസിന് വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. UK പക്ഷേ പണ്ട് ആദ്യമേ തൊട്ട് സ്പൗസിന് ജോലി ചെയ്യണതിന് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ UK ഇവിടെ പിന്നെ UK ഫാമിലീനെ കൊണ്ടുവന്നത്, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ വിസ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ 2 yearsലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 5 yearsലേക്കൊക്കെ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യണതിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അയർലൻഡിൽ ഒരു മാക്സിമം 3 months ആവും. മറ്റേ UK 6 months കണ്ടിന്യൂസ്ലി അവർക്ക് നിൽക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺട്രി എക്സിറ്റ് ആയാൽ മതി. പക്ഷേ UK ആൻഡ് അയർലൻഡ്
3 months മാക്സിമം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലെറ്റർ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം വിസ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു 3 months കൂടെ എല്ലാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അല്ലാതെ 3 months ആണ് മാക്സിമം. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 3 times അങ്ങനെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് 1 ഇയറിലേക്കാണെന്ന് അത് 2 ഇയറിലേക്ക് ഉള്ള വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്നാലും കൺട്രി എക്സിറ്റ് ആവേണ്ട വരും. അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അല്ലാതെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഏതാണ് ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്. ചിലർക്ക് UK നിൽക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ UK ഇപ്പം ബ്രെക്സിറ്റ് ആയതിനു കൊണ്ട് ഇപ്പം അവിടെ സിറ്റിസൺ ആയാലും വേറെ കൺട്രിയിലേക്ക് പോണതിന് വിസ വേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അയർലൻഡ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലുള്ളതായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ ഏത് കൺട്രിയിലേക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണതിനൊക്കെ ആയിട്ട് പോണതിന് വിസ വേണ്ട. സിറ്റിസൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല, നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് മാത്രം മതി. ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ഉള്ള ഡിഫറൻസ്. I hope you all enjoy my videos, and I believe I could pass some information regarding the differences between UK and Irish nursing. So if you think it's kind of informative, so just pass it with your friends and relatives, so then they can choose the better option for their career. And yeah, that's all about today's video. So we'll see you again with the next videos. Till then, take care, stay safe. Thanks for watching. Bye. See